metal or whatever. Goth. Be heavy now. Yeah. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Parivrajacharya Ashnutarshata Shri Shri Madhavai Charana Navina Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Sanspakacharya Shri Prabhupada Ki Jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Parivrajacharya
Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gaura. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaudavani Charine Vishesha Shudha Karine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva. Text 73, translation purport by His Divine Grace, Nityananda Goswami Prabhupada. И така четем от 4-та песен на Шримад Бхагаватам, 24 глава, възпяването на песента на Шива. Текст 73, превод и пояснение на Негова божествена милост, Абхайчарна Аравинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Devayam noditak sarve Devayam nodita sarve Praja sarge pradyeshvara Praja sarge prajeshvara Anena dvasta tamasa Anena dvasta tamasa Sisrikshmo vivida praja Sisrikshmo vivida praja Devayam noditak sarve Devayam nodita sarve Praja sarge prajeshvara Praja sarge prajeshvara Anena dvasta tamasa Anena dvasta tamasa Sisrikshmo vivida praja Sisrikshmo vivida praja Devayam nodita sarve Devayam nodita sarve Praja sarge prajeshvara Praja sarge prajeshvara Anena dhvasta tamasa Anena dvasta tamasa Sisrikshmo vivida praja Sisrikshmo vivida praja Devayam nodita sarve Devayam nodita sarve Praja sarge prajeshvara Anena dvasta tamasa Sisrikshmo vivida praja Devayam nodita sarve Devayam nodita sarve Praja sarge prajeshvara Praja sarge prajeshvara Anena dvasta tamasa Anena dhvasta tamasa Sisrikshmo vivida praja Sisrikshmo vivida praja Devayam nodita sarve Devayam nodita sarve Praja sarge prajeshvara Praja sarge prajeshvara Anena dvasta tamasa Anena dvasta tamasa Sisrikshmo vivida praja Sisrikshmo vivida praja Devayam nodita sarve Devayam nodita sarve
Праджа Сарги Праджешвара. Анена Виваста Тамаса. Анена Дваста Тамаса. Sisrikshmo. Вивидак Праджа. Сисрикшмо Вивида Праджа. Te by him. От него. От него. Vayam. Вая. All of us. Всички ние. Всички ние. Norita. Ноида. Ordered. Получили разпореждане. Учили разпореждане. Sarva. Сарве. All. Всички. Всички. Praja Sarge. Праджа Сарге. At the time of creating population. По време на създаването на поколение. По време на създаването на поколение. Praja Ishvara. Праджа Ишвара. The controllers of all living entities. Господарите на живите същества. Господарите на живите същества. Anena. Анена. By this. С това. С това. Dvastatamasaha. Дваста Тамаса. Being freed from all kinds of ignorance. Освободени от всички видове невежество. Освободени от всички видове невежество. Sisrikshma. Сисрикшмаха. We created. Създадохме. Създадохме. Vivida. Вивида. Various kinds of. Различни видове. Различни видове. Praja. Праджа. Living entities. Живи същества. Живи същества. Translation. When all the Prajapatis were ordered to create by Lord Brahma, we chanted these prayers in praise of the Supreme Personality of Godhead and became completely free from all ignorance. Thus we were able to create different types of living entities. Когато Брахма нареди на всичките праджапати да творят, ние възхвалявахме Върховната Божествена Личност с тези молитви. Така се оттърсихме от невежеството и успяхме да създадем различните видове живи същества. Purport. In this verse we can understand that the various types of living entities were created simultaneously at the very beginning of the creation. Пояснение. От тази строфа ясно се вижда, че различните видове живи същества били създадени едновременно в самото начало на сътворението. The nonsensical Darwinian theory of evolution is not applicable here. Това доказва безсмислието на еволюционната теория на Дарвин. It is not that intelligent human beings did not exist millions of years ago. Погрешно е да се мисли, че преди милиони години не е имало разумни човешки същества. On the contrary, it is understood that the most intelligent creature, Lord Brahma, was first created. Напротив, най-напред е било създадено най-интелигентното живо същество Брахма. Then Lord Brahma created other sages like Marichi, Bhrigu, Atreya, Vasishta, and Lord Shiva. След това Брахма създал Маричи, Бриго, Атрея, Васишта, Шива и много други святи мъдреци. They in their turn created different types of bodies according to karma. А те на своя ред създали различни видове тела, които живи същества получават в съответствие с кармата си. In Srimad Bhagavatam, Lord Kapila Deva told his mother that the living entity gets a particular type of body in accordance with his work, and that this body is decided upon by higher authorities. В Шримад Бхагаватам Бог Капила Дева казва на майка си, че живото същество получава едно или друго тяло в зависимост от миналите си дейности и че видът на това тяло се определя от по-висши авторитети. The higher authorities, as appointed by the Supreme Personality of Godhead, are Lord Brahma and all other Prajapatis and Manus. Тези висши авторитети, назначавани от Върховната Божествена Личност, са Брахма и останалите праджапати, като манувците. Thus, from the beginning of creation, it can be seen that the first creature is the most intelligent.
И така, първото същество, създадено още от зората на сътворението, било надарено с най-висок интелект. It is not that so-called modern intelligence has developed by the gradual process of evolution. Интелектът на днешните хора не е резултат от постепенен еволюционен процес. As stated in Brahma Vaivarta Purana, there is a gradual evolutionary process, but it is not the body that is evolving. Както е казано в Брама Вайварта Пурана, еволюция съществува, но не телата са тези, които еволюират. All the bodily forms are already there. Всички видове материални тела са създадени едновременно още в самото начало. It is the spiritual entity or spiritual spark within the body that is being promoted by the laws of nature under the supervision of superior authority. Here is different. Well, it shouldn't be different. Yes, it's about, here is saying that the soul evolved, which is different. Yes, it's speculation. It's not evolving. Yes. Consciousness, anyway. So it is the spiritual entity, the spiritual spark within the body. Живото същество, духовната душа е в тялото. And it's being promoted by the laws of nature under the supervision of superior authority. И тя се издига под авторитета на материалната природа, под законите на материалната природа и под надзора на висшите авторитети. We can understand from this verse that from the very beginning of creation, different varieties of living entities were existing. От тази строфа научаваме, може ли малко вода, че нещо такова. От тази строфа научаваме, че цялото многообразие от форми на живот съществува от самото начало на сътворението. It is not that some of them have become extinct. Животинските видове не измират. Everything is there. It is due to our lack of knowledge that we cannot see things in their proper perspective. Те продължават да съществуват и единствено заради невежеството си ние не можем да видим нещата в истинската им перспектива. In this verse, the word dvasta tamasaha is very important, for without being free of ignorance, one cannot control the creation of different types of living entities. В този текст трябва да обърнем внимание на думата дваста тамаса. Докато не се освободи от невежеството, човек не може да отговаря за сътворението на различните видове живот. As stated in Srimad Bhagavatam 3.31.1, Daiva Netrena, bodies are awarded under the supervision of superior powers. В Шримад Бхагаватам 3.3.1 се казва Дайва Нетрена. Живите същества получават телата си по разпореждане на по-висши сили. How can these superior powers control the evolutionary process of the living entity if they are not free from all imperfection? Как тези висши сили биха могли да управляват еволюцията на живото същество, ако самите те са несъвършени? The followers of the Vedic instructions cannot accept the Darwinian theory of evolution, for it is marred by imperfect knowledge. Последователите на ведите не могат да приемат еволюционната теория на Дарвин, плод на несъвършено човешко знание. Te vayam noditax sarve praja sarge prajeshvaraha anena dvastatamasa sisilikshmo vigada praja. When all the Prajapatis were ordered to create by Lord Brahma, we chanted these prayers in praise of the Supreme Personality of Godhead and became completely free from all ignorance. Thus we were able to create different types of living entities. Когато Брахма нареди на всичките праджапати да творят, ние възхвалихме Върховната Божествена личност с тези молитви. Така се оттърсихме от невежеството и успяхме да създадем различните видове живи същества. So, if we want to become free from all ignorance, chant prayers. И така, ако искаме да се
освободим от цялото невежество, трябва да възхваляваме молитви, възпяваме молитви. Well, there should be, of course, authorized prayers like this is the song sung by Lord Shiva, and generally the prayers done by these great personalities, Mahajans, they always include a lot of transcendental knowledge. Трябва да са авторизирани молитви, както тук имаме песента на Бог Шива и също всички други молитви, които са възпяти от махаджаните. So, like Prabhupada immediately goes to because it's talking about creation and Prajapatis and how all these Prajapatis were ordered to create, and they were able to do this being empowered, and they did it in the beginning of the creation. Тук Шива Прабхупада веднага започва с това, че тези велики мъдреци са били сътворени с най-висшата интелигентност още в самото начало на творението. So let's see. Let's just have a look at these prayers. Which we find in Srimad Bhagavatam in this chapter, beginning from verse 33, 268. So it's about 25 verses where Shiva is describing the glories of the Lord. И така започваме връщаме се назад да видим молитвите, които Шива удари. И те започват с текст 33. Което означава, че в повече от 30 стиха той възхвалява Бога. Speaking about the universal form, how the Lord is the predominating deity of the Vedas, and so these prayers are not just like, to give us our daily bread, the type of prayer or just asking for something. И той възхвалява Върховния Бог като причината на всичко. И в тези молитви не се говори просто дай ни хляба насъщен. Yes. И човек да иска нещо. Не, той възхвалява Бога. So therefore also, as it is said, to offer prayers, one shouldn't speculate, but follow in the footsteps of great personalities who know the Lord. И затова още веднъж казвам, че когато човек отдава молитви, той не трябва да спекулира, а трябва да следва примера на висшите авторитети, които всъщност знаят Бога. So otherwise we end up like Darwin, who is ignorant, and he observes the different types of living entities and begins to think how they came about. В противен случай ще свършим като Дарвин, който наблюдава различните видове живи същества и започнал да разсъждава как всичко това се е случило. One thing, you shouldn't close the garden necessarily, leave it open. Да, едно нещо, Махарадж каза, не дей да го... Не дей да връзваш гирлянда. Не е необходимо. Because when, the deity, they should be visible beginning from here. If you close them, then they go all up here. And then normally if we give a garland, we do that. But in the case of the deity, you leave the string that goes from here until it shouldn't be visible, so you have to calculate. String probably should be like this. Don't close it. Не го връзва и до края. Защо? Защото ако го вържеш, цветята ще отидат на гърба на божествата. А трябва да има много малко въже, който обаче да не се вижда. Така че цветята да не ходят, но трябва да го изчислиш. Не
трябва да е твърде дълго, за да не се вижда въжето. Actually, if If you leave it open, even better, leave it long enough so the pujari, when he puts the garland, he can immediately see, and then he makes it, ties it up. Ако го оставиш невързан, That's too late. Next one. ако го оставиш невързан е по-добре. Пуджари ще си го вържи и той ще го нагласи точно колкото трябва. Сега вече е малко късно. Това е късно ли? Защото аз вместо това казах, стане да обспориш тук. И за това говоря. It's nice, but Това трябва да бъде отдолу, обаче аз реших последствие да сложиш пак повече бели. now you put white ones in the top, but if you put it like this, they will not be visible. Ти ги сложи белите най-отгоре, обаче... Не става, защото това ще стане обратно. Об- Ами няма други. Обаче, когато... Имах всъщност кухнята, обаче Махарадж каза, че белите, понеже си ги сложил най-отгоре, когато се сложат, те няма да се виждат много. Yeah, more or less, it's okay. Anyway, next time just leave it open. And leave Slit- long enough string, don't cut it too short. Да, следващия път или не го връзвай, или остави малко конче. Yes. Alright, we're in the learning process, no problem. No problem. So, Darwin, yes, Prabhupada was very much, how do you say? Kicking. Not kicking maybe also, if possible. But speaking against this evolutionary theory that practically everybody in the material world accepts as how the variety of living entities came about. И така, Шрила Прабхупада много често говореше срещу тази теория на Дарвин за еволюцията. Yes. И въпреки, че всички я приемат. And of course, the prominent atheists of nowadays, they base their conclusions also on Darwin's theory. И разбира се, доминиращите атеисти в днешно време, те също базират своите теории и учения на Дарвиновата теория. The idea is, as we know, in the beginning there's just some soup, the primordial soup, consisting of some material, like pradana in one sense, just some amino acids and proteins or whatever they think there are, and then they will start to combine. И разбира се, всичко е започнало с голямата изначална космическа супа, който е като нещо като прадана, съвкупност от всички материални елементи и те мислят протеини и различни други съставни елементи. Yes. And then some lightning maybe came or something to stir it up, and then the material elements automatically over time began combining in different ways. Различни процеси са се случили и по някакъв начин материалните елементи започнали да се комбинират. And then after some time, many millions of years, suddenly intelligence or life evolved from this combination. И с течение на времето, в продължение на милиони години, живот се е създал благодарение на тази комбинация. So that is ignorant theory. Това е невежа теория. Especially in 1973, in conversations with Swarup Damodar, who was a professor of biology and chemistry, Prabhupada spoke about this, denounced this theory, and we produced a book about these conversations called Life Comes from Life. И така имаше разговор между Шрила Прабхупада и един такъв учен в химист, биолог и също Сваруп Дамодар беше там и на базата на този разговор ние издадахме книгата
живота произлиза от живота. So, and the simple argument is that we never see matter evolving. И простичкият аргумент беше, че никога не сме наблюдавали как материята да еволюира. Yes. You may have some clay. If you just don't do anything with it, it will sit there for thousands and millions of years and will not change. Можем да имаме глина и тя ще се стои в продължение на хиляди и милиони години и няма да се промени. Even the brick will not form by itself. What to speak of a house made of bricks. Дори от тази глина и една тухла няма да стане. А какво да говорим за цяла къща, направена с тухли? I mean, we have bricks. Lots of bricks. You can see they're all the same size, the same shape, and they're put into a certain. Even that will not happen by itself. Never. И ние имаме доста тухли тук. И те са, всичките са еднакви размери. Поставени са в определено място. Дори и тухлите няма как да станат от само себе си. So if we let them stay there, if we come back in 10 years, they will still be without any change. Ако ги оставим на това място, където са нашите тухли, сега и дойдем след 10 години, те все още ще са си там, без да са се помръднали. If you come back in 100 years, След 100 години, ако дойдем, they maybe still be there, може би все още ще са там, but probably not even as they are now. There will be some change. но най-вероятно не в състоянието, в което са в момента. Ще има някаква промяна. But they will not have evolved. Но те със сигурност няма да еволюират. They probably will have been degraded, Те deteriorated. по-скоро ще деградират или по-скоро ще започнат да се разпадат, By the разрушават. influence of rain and heat and wind. Like even a brick building, sometimes you see if it's old, the bricks will start to disintegrate and they become like powder almost. You can go with your fingernail and you can scratch out, the clay that they're made from. In a new brick you can't do that, they're very hard. But over time they will become destroyed. И под влияние на вятъра, на дъжда, на слънцето, те малко по малко започват да се разпадат. Дори и в сграда, която е направена с тухли, можем да видим с течение на времето тухлите на тая сграда как започват да стават по-меки и по-меки. И с пръста си можеш така да разчоплиш и виждаш как отиваш навътре. А с новата тухла, тя е толкова здрава, че не можеш с пръст да я разчоплиш. That's true to anything material, even steel. Това е истина за всяко едно материално нещо, дори и за желязото. That lasts a long time, especially stainless steel. Doesn't rust. Will not oxidize. Издържа много дълго време, особено неръждавейката. Желязото, което не ръждясва, издържа дълго време. But it just takes a longer time until it also will deteriorate. Но там също отнема по-дълго време, но докато то не започва да се разрушава. Otherwise, if it's just iron, we can see it will begin to oxidize very soon. And if you just leave it, it will become powder. Ако е само желязо, веднага започва да оксидира и с течение на времето ще се превърне на прах. So this is proof, and we can apply to anything, wood, whatever you want to think of, that matter by itself will not change in a way that it will become better, or more stronger, or will take another shape, whatever. It will not evolve. Because we're talking about evolution. There's no evolving to something higher or better. И този факт е приложим за всеки един материален елемент.
той не може да еволюира, не може да стане по-добър или да промени формата си, или да стане с по-добро качество. Не, по-скоро той се разрушава. Yeah, like the idea of evolution is, even if we just talk about human beings, in the beginning they were very primitive, like Neanderthals or people like that. Идеята за еволюцията е, че в самото начало хората са били неандерталци и не са били много цивилизовани. And then they will evolve, and then later we become the best human beings we are now. We are the most advanced in history. That's what we think. И след това малко по малко започнали да еволюират и най-накрая станали най-добрите живи същества, тези, които сме в момента. Нали, ние в момента сме най-добрите. So we are definitely very much convinced we are more intelligent than the Neanderthals. Ние със сигурност сме много убедени, че сме много по-интелигентни, отколкото неандерталците. So, but as Prabhupada says here, it is not that intelligent human beings did not exist millions of years ago. Но Шрила Прабхупада казва, не е така, че интелигентни човешки същества не са съществували преди милиони години. So, actually, the most intelligent one, Brahma, he is the first one created. That not just millions of, that's billions of years ago. Точно обратното, най-интелигентното живо същество Брама е било създадено в самото начало, а не преди милиони, а преди милиарди години. So that's the real evolution. It's coming the other way around. It's just completely different. Instead of coming from the smallest or most simple, whatever you want to call it, they call it matter, which is lifeless, and then life will evolve. It's the other way around. There's life, which will create everything else. Точно обратното е. Тяхната теория, че в самото начало имало малки частици, те го наричат материя, които са комбинирали и оттам възникнал живота, след това той е еволюирал и започнал да става интелигентен. Не, точно обратното е. Най-интелигентното живо същество било създадено в самото начало и оттам другите форми започват да се проявяват. And even Brahma, within the material world, he's the first one created, but he's also created. He's not the origin. He's not the first or ultimate creator. Но дори и Брама, който създава толкова много различни видове, дори и той самия е бил сътворен. Въпреки, че той се счита за твореца. Той не е всъщност изначалният творец. He is coming from Garbhodakasha Vishnu. Той идва от Горбадакашая Вишну, Who is lying in each universe, and from his navel comes a lotus flower, and then Brahma appears. който лежи във всяка вселена, от неговия пъп израства лотосов цвят и оттам се появява Брама. But even Garbhodakasha Vishnu is not the original creator. Но дори Горбадакашая Вишну не е изначалният творец. He's coming from Mahavishnu. Той идва от Махавишну. And Mahavishnu is not the original creator. He's coming from, there's the Mahasankarshan and Sankarshan, Balaram and Krishna. So there's still a few more steps until we come to the Anadi Adi, Sarvakarna Karnam, the cause of all causes. Но и Махавишну, и той не е изначалният творец. Имаме Кришна, Баларам, Махасанкаршан и след това други, за да може да стигнем това, което наричаме Сарва Карна Карнам, причината на всички причини. So the origin of everything is the supreme intelligent entity. Причината на всичко е върховното интелигентно същество. And then of course the question comes, and where is he coming from? И разбира се, въпросът идва откъде той е дошло. Doesn't come from anywhere. Eternal. So that is very difficult to accept. И нали, не можем да кажем, че от нищото е дошло. То си е вечно. Но това на нас не е много трудно да го приемем. But then if you argue with the materialist, they will come to the ultimate conclusion that, well, matter is eternal.
there's no need for a God to create metta. Metta is eternal. You say God is eternal. It doesn't have an origin. So we say metta is eternal. Doesn't have an origin. И ако говориш обаче с един материалист, той казва, не, материята, тя е вечна и тя няма причина. Ти казваш, че има Бог, който е вечен и той е причината. Но не, ние казваме, че материята е вечна и тя е причината за всичко. Otherwise you have the insolvable problem of infinite regression. You get that? No. No. There's a problem. Yeah. And it is called regression, which is infinite. Иначе стигаме до причинно-следствената връзка, точно така. Yeah. И накрая, ако има причина и следствие, накрая коя е причината за всички други следствия и няма как да се обясни това. So infinite regression means you say, well, Krishna is the origin, and then the question is, who is the origin of Krishna? Or let's start with Brahma. Brahma is the origin. So who is his origin? Well, his origin is Garbhodakashivi. Who is his origin? His origin is Mahavishnu. Who is his origin? His origin is Sankarsha, Mahasankar. Then Balaram, Krishna. Who is his origin? He doesn't have an origin. Otherwise you have to go, well, this one, and where do you stop? There's no stop. It goes infinite. So. Започваш с Брама. Брама създал Вселената. Добре, ама кой пък е създал Брама? Добре, Горбодакашай Вишну. Ами, него кой го е създал? Махавишну. Него пък кой го е направил? Санкърша. Него кой го е направил? Маха Санкърша. И така нататък винаги ще стигнеш до някой, който е създал другия. И ако не приемем, че Кришна е вечен и никой не го е създал, няма как да се обясни причинно-следствената връзка. So if you're a materialist, then you say this is the origin and it came from this and it comes from this, and then metta. And metta, there's an explosion and the explosion comes from gases and the gases come. But there's no solution. You also go infinitely regressing. So. Ако си материалист, ще кажеш, нали, от супата да стана всичко. Супата откъде дойде, имаше някакви елементи. Елементите откъде дойдоха, имаше някакви газове. Те пък газове откъде дойдоха и те накрая не могат да отговорят откъде са дошли тези елементи. So you have to accept this as an insolvable. From that point of view, it's an insolvable problem. There's no answer really. What is the origin? И от тази гледна точка, те няма как да отговорят. Това не може да се отговори. Кое е всъщност причината? Then you have to say, as we say, as it said, there's something that doesn't have an origin. It's just eternally existing, which for our mind is unacceptable. И какъв е отговора? Това е някой или нещо, което вечно съществува, което от наша гледна точка е много трудно да го приемем. Because for us, whatever we see, there's always something that has originated it, right? Anything. Защото за нас това, което ние виждаме, всяко нещо има някаква причина, някой, който да го е създал. Like Prabhupada, simple example gives, I exist because I come from my father. My father comes from his father, my grandfather. His grandfather, my grandfather, comes from his father, who is the grand-grandfather. And you can go back to another one. Where's the end? Then you come to Brahma, which is the Pitamaha, right? The grandfather. And then Krishna says, I'm the great-grandfather. And then who is your father? Well, Nanda Maharaj. And then who is his father? Well, I am his father. So then you have a real problem. Completely unacceptable. Therefore, it's all mythology. И Шрила Прабхупада дава следния пример. Аз съм сътворен, защото имам баща. Моя баща имаше баща, това е моят дядо. И той на своя ред имаше баща, който е мой прадядо. И така нататък. И накрая стигаме до причината на всички. Това е Брама. А пък коя е причината на Брама? И така стигаме до Кришна. И
кой е пък бащата на Кришна? Нанда Махарадж. Откъде пък дойде Нанда Махарадж? И Нанда Махарадж ми той дойде от Кришна. И така идва една така, завърта се така по начин, по който хората не го приемат и затова стига до заключението, че това са само митологии. Okay, now you can make a different solution here. The one that is closed, that is for Prabhupada. Very good solution. And you make another one with a different color, maybe with blue one for Nityananda, and the other one is for Chaitanya. So we have a little variety. And you make another one open. Сега имаме още едно такова предложение за гирляндите. Този, който го върза, ако може да го предложим на Прабхупада, а пък Няма материал. там има в това. There should be more. Huh? You said there were. Yes, there are many. So if there's many, now you take a blue one to make for Nityananda. Вземи сини или с друг цвят. Лилави има също. Може да скъсаш и ще направим друг гирлянд за Нитянанда и ще имаме така разнообразни гирлянди. Има само бял малко. Не, то в градината има много. Anyway, Добре, Иван, да го сложиш на това на Прабхупада. but now you have some. It's already nice. Very good. Да, много хубав. Don't worry. Много хубав. Okay, so what else about this evolution? You have to, unless you want to say that we have to accept we don't know. We just don't know. But it's coming from somewhere, right? Somehow it's there, unless you become a Mayavadi, you say it doesn't exist. It's all illusion. Yes. И, как се казва, ние трябва да си признаем, че просто не знаем откъде идва. Но би трябвало да идва от някъде, да има някаква причина, от която целият този свят да е сътворен. Освен ако не станеш Майявади. Майявадите те казват, не, всъщност този целият свят, той не съществува. But still, even they have a problem, of course, because where is illusion coming from? Но дори и те имат проблем, защото ако всичко това е една илюзия, откъде е дошла тая илюзия? Кой е създал тая илюзия? And for you, the Brahman is the ultimate. There's something. Unless you become a Buddhist and you say the ultimate is nothing. Right? I mean, it's all speculated. Но все пак и за тях има нещо, защото причината е Браман. Освен ако не станеш будист, за който причината за всичко е нулата или нищото. Shunya. There's nothing. Нищо няма. So then, of course, what is nothing? Do we have any experience of nothing? И разбира се, тогава въпросът, който идва е какво изобщо е нищо. Имаме ли нещо, което да е нищо? You pinch the Buddhists, you know. There's nothing. Don't cry. Don't protest. You know, it's nothing. It's all nothing, right? Crazy philosophies. Ако го боднеш будиста с нещо и той ще изреве и ти ще му кажеш, защо плачеш, нали? Нищо не съществува. Това е една такава откачена философия. And so there are also, of course, some modern materialists, I mean atheists, who like this idea of nothing. И в днешно време има такива атеисти, които харесват идеята за нищото. I think I have some quote somewhere, and I'm not look for it now, but it's such a crazy. Maybe I'll find it quickly. I mean, you know what they say, and they're very serious. They're professors. They are very much recognized by ordinary people as, they're the sages, so-called sages. Имам цитати, ще се опитам да ги намеря. Това са много интелигентни хора, които, така наречени интелигентни, които са много уважавани в днешното общество от обикновените хора. И това са професори, не са обикновени хора, професори, и те са приемани за съвременните мъдреци и така интелигентни хора. What they say, they talk about nothing.
това, за което говорят, те говорят за нищото. But then they say it's nothing, but it's not exactly nothing. There's something. I mean, it's really crazy. It's really crazy. Това, което те говорят е, че е нищо, но не е съвсем нищо. Малко нещо е, което е като нищо. Yes, yes, seriously. И наистина сериозно говорят. Yeah. So this is all speculative. Това са такива спекулативни. Nothing doesn't make sense. Нищото няма така... Не е логично. Няма как да го обясним нищото. Everything is just matter. That doesn't make sense because we don't see matter evolving really any time. И също, и че всичко е само материя, също не е много логично. Защо? Защото не виждаме, че материята еволюира. Никога не сме го наблюдавали това. So our experience is any time we see matter is becoming different or becomes shaped, there's some living entity behind it, even with intelligence. This doesn't just appear. Even anything ordinary, it's made by some intelligence. Нашия опит е, че когато има материя и дори когато материята си променя формата, това се случва благодарение на някаква личност, която има интелигентност. Не е така, че нещата сами от себе си се проявяват. Practically even a small child, when they take some plastilene, even if they draw something on a paper, it may be very, this is childish, but never a pencil will do it by itself. That's for sure. So whatever the child can draw, there's one simple intelligence behind it. И дори децата, когато си играят с пластилин и оформят различни форми, или... There's no blue ones, right? There is a lila, but maybe they are not from nicely. Next time. Yes. И едно дете, когато се играе с пластилина или когато скицира нещо, дори и това, което скицира, може да не е много красиво или добре подредено, но тая скица става, защото има дете, което може да не е с много развита интелигентност, но все пак тя го е направила. Самия химикал никога няма да може сам по себе си да изрисува нещо. So if we have to choose between what is in the beginning, origin, nothing, or just some energy floating without any variety, or just matter, or some intelligence, what's the most logical one? It's very clear. Ако трябва да избираме между различните варианти, единия вариант е от нищото, другия вариант е от материята, другия вариант е от някаква такава енергия, която си е плувала, и четвъртия вариант е от личност, която има интелигентна личност. Най-логичния е да изберем от интелигентна личност. I heard another, just everything is mathematics. Well, that's also, what does that mean? Everything is mathematics. So, One guy told me this. И друга теория съм чул, че нещата са се случили благодарение на математиката. Всичко е математика. Okay, well, let's think about that. Mathematics means it's very logical, right? It's intelligence. It's not just today 2 and 2 is 4, and tomorrow 2 and 2 is 3 or 5. Добре, нека да поговорим в тая връзка. И математиката е много такава интелигентна и подредена наука, както 2 и 2 и 4. Не е така, че утре ще стане 2 и 2, утре вече ще е 3 или 5. Не, тя е подредена наука. It's law. It's something that's actually, in our experience, doesn't change.
The mathematical laws Yes. don't change. Опита, който ние имаме, че законите в математиката не се променят. Of course, then if you go to higher mathematics, then they also become bewildered because sometimes they don't understand how this is. You see something, but then the mathematical formula doesn't really apply. Anyway. Но ако отидеш в висшата математика, можеш, там могат да наблюдават как има различни формули, в които така наречената елементарна математика не може да бъде приложена. That's how I understood something when you read about these things like nano or quantum physics. According to what they observe, this should not happen according to mathematical law. Cannot happen, but it happens. Това е в зависимост от това, което аз съм направил, съм чел във връзка с квантовата физика. Според тяхните закони и според тях нещата, които са се случили, не би трябвало да станат заради така наречените тяхни физични и математични закони. I would have to look at it, but it's something like, something is a particle and at the same time it's something else, which can, one of the two. You cannot have both. Or it's in one place and at the same time in another place, which is not possible. But it's mathematically calculated, it's like this. Anyway, they're all bewildered. Те също всички те са объркани. Защо? Защото едно нещо е частичка, обаче и би трябвало да е отделно, защото е частичка. Обаче хем е частичка, хем е част и от някакво друго цяло. И има неща, които те не могат да си ги обяснят и са объркани всичките. Anyway, so therefore we accept, and it's a very important aspect of Vaishnava philosophy, that Krishna has inconceivable potencies. И затова ние приемаме, и това е част от вайшнавската философия, че Кришна има невъобразими енергии. Even matter, if one now they are getting more and more into the more subtle aspects of matter, what they observe, it's like inconceivable. How is this possible? Сега започват те все повече и повече да навлизат в фините изследвания на материята и колкото повече изучават, те си задават въпроса как изобщо това е възможно. Like the human cell, it's so complicated and how it can reproduce and divide, and if there's so it's like a whole machinery which according to their idea is just automatically happening, which doesn't make sense at all. The human body. No, a cell. The functioning of a human cell. It's like a big factory. What is the cell? The cell, there's many, I think, 100 trillion cells in your body. Yes. You have a big body, Yes, so I maybe have 80 trillion. That's a lot of cells. Да, клетката, дори самата клетка, как сама тя се възпроизвежда, как се дели и така нататък. Дори това за тях е невъобразимо. В едно човешко тяло има 80 трилиона клетки. And cells are active. They are like factories. И те са като една фабрика. Те са много активни. And they divide themselves, I think, every 20 minutes, something like that. И те се делят на два, мисля, че нещо от сорта на 20 минути. I'm just going from memory. It may not be accurate. Don't tell, If you can find it out on Google for sure, or Wikipedia. They made an experiment, Stanford University. Не съм точно сигурен за минутите, може това да го намерите в Google. Направили такъв научен експеримент. But the idea is correct. So they did this. What they tried to do? They tried to simulate, on the computer, the division of a cell, a human cell, how this works. Опитали да
имитират. Yeah, imitate, exactly. Да. The imitation, it's not the real thing. Опитали да имитират на компютър дейностите, които се извършват в една клетка. So to do that, it took them years, thousands of engineers and software developers to write the programming so that it will do the cell division on the computer. Отнело им години на хиляди компютърни инженери, за да могат да направят софтуерна програма, с която процесите, които се извършват в една клетка, да могат да бъдат пресъздадени. And then to do this, instead of 20 minutes, it took them, I think, 30 days. The computer was calculating and doing to make the same thing that the human cell does in 20 minutes. И за да направят това, самия компютър, който толкова време са го създавали, вместо 20 минути, му отнело half hour. Well, the cell does it in 20 minutes. The computer did it for 30 days or something, or 20-something days. A long time, much longer. And it's not the same, it's just imitation. И това, което една клетка в тялото го прави за 20 минути, на тях им отнело 20-30 дена. И не само това, ами това не е истинско такова деление на клетката, просто една имитация. And then you have in the cell DNA, lots of DNA. В клетката, пък вътре, в самата клетка, има много такива ДНК. Yes, and each DNA can accumulate or, how you say, store as much information as so many gigabytes of hard disk in our computers. So, and it's so small you cannot even see it. So how is it possible? Nobody really understands. И в тая малка клетка има много различни ДНК. И дори в една част от ДНК-то има толкова много информация, колкото в много гигабайти, които дори компютъра не може да поеме. Как това е възможно, ние дори не можем да го разберем. So the most logical conclusion is there must be a very high intelligence behind this to design such a thing. Най-логичното обяснение е, че трябва да има много издигнат интелект, който стои зад всичко това. I mean, just think about computer evolution, let's call it like that. Нека да помислим малко върху еволюцията на компютрите. Well, now you can say it's almost 80 years since the first ones appeared, more or less. Maybe, let's say 100 years to get some nice time frame. The first computer, let's say about 100 years, you can find out in Google when the first computer was created. You can access, you can find out. Yeah. When is the first computer? I think 1950s. George Atanasov, I think. George Bulgaria, Atanasov. huh? Yeah. In Bulgaria, there was one of the first. Okay, let's see. When did it appear? What kind of computer was it? What could it do? Private 16. What do you mean 16? There was the name of the computer. Okay, whatever. Нека да го видим преди колко години е бил първият компютър и какво изобщо може да прави. 1822. 1822. Yes. There was no electricity as far as I know. Не, Джордж, Джонатан. 1828. Was there Той electricity? казва, I don't think so. I think no. What do you have? Аз мисля, че по това време не е имало електричество даже. Mechanical computer. That doesn't count. We don't want mechanical. Механичен компютър 1828, но това всъщност не е компютър. Electronic computer. Ние говорим за електрични компютри. Anyway, let's say I think 1950, and they were so big they occupied a whole room. Да кажем 1950 година, толкова големи били компютрите, че на практика си поема цялата стая. Това е компютър. To make some simple calculations, relatively simple. Защо? Какво е правил? Той е правил такива прости сметки, пресмятания.
I'm telling you all this story just to show that behind all this is some intelligence. This doesn't just appear. Защо ви казвам всичко това? Защото зад цялата тая еволюция на компютъра стои някаква интелигентност. Let's go back. Интелект. When I had the first computer, which was really one of the first personal computers, because all these other ones that occupy a room, they were not for the people. They were just in some, whatever, scientific institution, whatever they have, or military. But the first personal computer, 1981. You may not have been born, some of you, but I got one in 1983 in Spain. Was one of the first ones that were available in the country. It was very expensive. И нека да говорим сега за компютрите, които можеше човек да си закупи. Първия възможен, за да можеш да си го купиш, беше 1981. Може би някои от вас все още не са били родени тогава. И аз лично купих от първите компютри, които бяха достъпни за Испания. И този компютър беше изключително скъп. Well, relatively speaking. So what were they used for generally? For accounting. We used them for calculating the Sankirtan scores and all these things. Accounting. Първите компютри нямаше как да си купиш, те бяха за военните или за учените, а пък за какво го използвахме ние този компютър? Ние пресмятахме Санкиртан резултатите. So, and they were so slow compared to nowadays. Те бяха толкова бавни в сравнение с днешните. You had all these scores, like let's say 200 or 300, and then you wanted to have the sum to know how much is total, right? You don't have to do it by hand. You have this fantastic computer to do this. Вкарал си резултатите от различните разпространения и накрая няма нужда да ги пресмяташ, натискаш тотала, за да разбереш точно колко са. I think it was called Multiplan, the program, and you can chain one round to come back to see the result. Те го наричаха мултиплан, нали, програмата, и можеше цял кръг Харе Кришна Махаманта да го контролваш и се връщаш и то вече го е пресметнал. So then it starts to evolve until nowadays we have this type of computer is many thousands of times more powerful than the first one, which is now 60 years ago. И еволюираха. 40 years. 40 years ago. И еволюираха до такава степен, че те са хиляди пъти по-силни и мощни, отколкото първия, който е създаден преди 40 години. And this is nothing compared to the Stanford computer, which was calculating the cells dividing, which is thousands of times more powerful than this one. So, and that takes so many more days than the cell itself. So, talk about intelligence. И DNA. Компютъра, който обаче имитирал деленото на клетката, той е хиляди пъти по-мощен от компютрите, които ние имаме сега в момента. А пък този компютър, на него пък му трябва 30 дена да направи нещо, което една клетка може да направи за 20 минути. Така че би трябвало зад това да има някакъв интелект. If you now look up again, the most powerful computer in the world, probably in China somewhere, there's always competition between America and China, and that does billions of calculations within 1 second. Ако погледнем също в Google, потърсим най-мощния компютър в света, може би ще е в Китай. Китай и Щатите винаги са в съревнование. Той прави милиони изчисления за секунда. But still it cannot calculate as fast as the cell does with its DNA. Но въпреки това, той не може да бъде толкова бърз и да прави изчисленията, които клетката извършва с своето ДНК. So to construct such it takes so many people, so much intelligence, so much effort, and the human body does it every day
thousands of times, trillions of cells perfectly. И хиляди хора са се опитали да направят това, което в продължение на много време, това, което в едно тяло, една клетка, която има трилиони клетки в едно тяло, те го правят по перфектен начин. Yeah, even a virus is more intelligent than any of us. Дори вируса е по-интелигентен от всеки един от нас. He wants to enter a cell. So then if there's some problem, he mutates. Has some way to do it. And we have to figure out after 1 year to find some vaccine that will do something, but it's... So where's all this coming from, this intelligence? Ако иска да влезне в клетката, дори да има някаква трудност за да влезне, той просто си мутира. Мутира си вируса и си влиза. И ние трябва да се мъчим в продължение на една година, за да се опитаме да намерим някаква ваксина, която да противодейства. Alright, so any comments on Darwin? И така, има ли някакви коментари върху Дарвин? I was hearing that Prabhupada is saying as much as we're kicking Darwin in the face, we will make spiritual advancement. Well, so start kicking. Of course, it's meant virtually, not physically. Physically, it's impossible. He's not anywhere there. But his theories and false ideas can be kicked by the truth. Това, което съм чувал за Прабхупада, казва, че колкото повече ритаме Дарвин, толкова повече осъществяваме духовен напредък. И Махарадж каза, физически няма как да го направим, защото той вече не е жив. Dig up his grave, you know. Другия вариант е да отидем да му изровим гроба и да му подритваме костите, нали, но не е това, има се предвид, нали, философията, която той изговаря. Това е наистина такава измамническа философия. Anyway, so let's stop then here. And Maharaj, I had yesterday, I was thinking about it, about the identity. I was thinking that somewhere was Prabhupada is described that unless one don't realize his real identity, he cannot be free from the material contamination. I think it was yesterday or before I was met this. So and real identity, but this is just like Jivara Swarupahaya. Yeah, true. To understand, first of all, you understand you're not matter. Във връзка с това, което дискутирахме вчера, че докато човек не реализира истинската си идентичност, той не може да се измъкне от материалното замърсяване. Това има се предвид, нали, да разберем, че сме слуга. И Махарадж каза, първото трябва да разберем, че не сме материя. Like, you know, Krishna says, Manushyanam sahasreshu kashchit yatati siddhaye. That amongst thousands of people, one may try for perfection. Кришна казва в Бхагавад Гита, че между хилядите хора може да има един, който да се стреми към съвършенство. So that perfection means to understand I'm not matter, I am spirit. Това съвършенство... One second. Ти можеш да караш тук плодовете да ги белиш, защото времето напред, за да моя Махарадж да прави. Telling about the fruits. Oh yes, please, don't forget. Може тук да ги белиш също. Може да слушаш. От хилядите хора един може да се стреми към съвършенство. So, therefore Krishna says, and amongst those who have achieved perfection, one may become a devotee. От тези много малко от тях ще постигнат съвършенство. А Кришна каза, сред тези, които са постигнали съвършенство,
Може един да има, който да стане предан ударен. So that means there are different stages of perfection, that's called, or knowing one's identity. Така че можем да го наречем, че има различни степени на съвършенство или човек да разбира своята идентичност. So, of course, first step is Aham Brahmasmi. Разбира се, първата стъпка е Ахам Брахмасми. But then some people make a wrong conclusion that means I am the Brahman, but actually also the Supreme. That we are the same. Но има хора, които стигат до погрешното заключение, че аз съм Браман, аз съм Върховния. So, Върховния и аз сме едни и същи. no, that's not the right conclusion. You are the small Brahman, and there's a Para-Brahman, which is the big Brahman, and that is the Supreme Personality of Godhead. Това е погрешно заключение. Ти си малкият Браман, има и Пара Браман, който е върховната божествена личност. And the relationship is one of servant. А взаимоотношенията са нашите взаимоотношения с него са на слуга. So that's, yes, the real understanding of one's identity. Това е истинското разбиране на нашата идентичност. And because once it was spoken about that the realizing of our identity is not from 0 to 100. You know, like a realization of Krishna, and our identity is not from 0 to 100. Well, it's could be gradual. Yes, because that's another point when, you know, one's eternal relationship. First of all, you know you're a servant. Then what type of servant? And what type of service? That's another step. Първо разбираме или реализираме, че сме слуги. А какъв точно вид слуга, това са други стъпки. And in this connection, if we specifically have some taste for some service, Yes. how to understand that this is not like Sahajiyas, they also take this and that in Krishna's pastime, but also we can have some taste for Yes. some of the service. How to distinguish between the Sahajiya mentality and the real taste? I mean, it depends on your activities. Like Sahajiya typically means you're pretending to have a relationship on the spiritual platform, but then in your ordinary life you behave like a materialistic person. I mean, you know, you're dancing in kirtan. When you go outside, you smoke. So that means you're not really. It's like imitation, and imitation externally, but internally it doesn't match. Сахаджи обикновено, нали, каква е разликата между сахаджиите? Как да разграничаваме между дали нещо е сахаджийство или истински вкус към определен вид служене. И Махарадж каза, сахаджиите обикновено подскачат на киртана, а пък като излезат навънка и пушат. I mean, that's how Prabhupada describes it, you know. They pretend to be spiritually very advanced, but then when they, in their normal life, they will have illicit connections, and they will smoke, and they will do this, and all kinds of activities which are not according to Vaishnava behavior. И външно те претендират, че са много напреднали, но вътрешно не могат да следват принципите, имат забранен секс, интоксиканти и други, които не са в линията на Вайшнава поведението. Yeah, so therefore we also have to have a parampara which is bona fide, and you have to follow that. Otherwise it's just according to some sentiment, and you think it's spiritual, and it's not, because it's not according to the standard. И затова трябва да имаме парампара и човек да следва линията на тази парампара и да може да разграничи. Нали, това е авторитетно, а пък другото нали, просто не е авторитетно. You have the example of the Mahajans, Mahajanagi Nagata Sapanta. You're supposed to follow, not invent your own ideas, own process. И имаме пример на махаджаните. Човек трябва да следва стъпките на предишните махаджани, а не просто да си създава негов нов процес. You have a
bona fide spiritual master who is in the Parampara system and who will give instructions. That's how it works. И също имаме авторитетен духовен учител в ученическата последователност, който дава авторитетни инструкции и по този начин работи процеса. Otherwise, everybody just imagines their own. I have my own way. This is typical, You have maybe your way, but I have my way, and ultimately it's all the same. This is type of Mayavadi, consciousness. И иначе, ако го няма това, всеки си казва, аз имам мой начин, ти си имаш твой начин и всеки по прищявка се ангажира по някакъв начин. И това е всъщност Майявади съзнание. Okay. Go ahead. Поне става въпрос за съвършенство и Прабхупад много често използва този термин. Какво има предвид, когато казва, човек трябва да постигне съвършенство? Какво стои за това? According to the perfection, Srila Prabhupada very often say that we have to achieve perfection. What he mean? What is exactly meaning of this? Well, first starts with the first one. You understand you're not this body, you're spirit. That's the first step in perfection. Първата стъпка в съвършенството е да разберем, че не следваме това материално тяло. As we said, and then another level is you understand I'm an eternal servant and you act accordingly. Следващото ниво е разбирам, че съм вечен слуга и действам според това разбиране. And that general service, you don't know what type of service is my, spiritual identity. So therefore you do any kind of service according to the instructions of the spiritual Vaidhi Bhakti. And then advancing, then the next level is one comes to the point of knowing, and then there's a certain taste and spontaneous, but that's perfection is not just, as you say, 0 or 100. There's a lot of gradual other steps in between. И съвършенството, както още веднъж казах, не е от 0 до 100. Първо реализираш, че си слуга, но понеже все още не знаеш точно какви са твоето служение в духовния свят, затова се ангажираш във всички други видове служения, които са ти дадени от духовния учител. След това, обаче на следващия етап, ти започваш да развиваш много силен вкус и привързване към точно определено служение, защото вече това ти е служението в духовния свят. И по този начин, стъпка по стъпка, това са стъпките на реализация на съвършенство. Or you can say from another point of view that supreme or the highest perfection is to develop pure love of God. What kind? And that's another aspect, but that's the paradharma. It's bhakti. You develop love for Krishna. От друга гледна точка погледнато, най-висшето съвършенство е да развием любовта си към Кришна. Но каква точно вид любов към Кришна, това също са други такива аспекти. Но от една гледна точка това е най-висшето съвършенство. Like Rupa Goswami describes the process from Shraddha to Prema. So the ultimate is Prema, but before that there's other stages which are all, relatively speaking, perfectional stages. You develop being fixed, that's a type of perfection. Then there's some taste, then there's more attachment, then there's pure love at the end. And even that can have so many varieties, and it increases, so there's never an end to perfection. Както Рупа Госвами описва различните етапи от Шрада до Према, и разбира се, Према е най-висшият етап, любовта към Бога, но и другите етапи, те сами по себе си са съвършени, както примерно нища. Ти си стабилно установен. Това е един вид съвършенство. И по-нагоре другите етапи също сами по себе си са такива съвършени във вкус и така нататък. There's in one, you can say on the spiritual platform everything is dynamic. От друга гледна точка,
А дори на Кришна према има разнообразие. От друга гледна точка можем да кажем, че в духовния живот нещата са динамични. Even Krishna himself is not static. Дори самия Кришна не е статичен. Nava Yavanam means newly fresh. It's always, there's something new, something different, something, it's like love, it's not static. Otherwise it becomes anything becomes static or always the same is boring. Нава Йована означава постоянно нарастващ младост, свежест, постоянно, който означава, че никога не остарява, все нещо ново и свежо се проявява в него. So Krishna is the most beautiful, but he becomes more beautiful. How is that possible? Well, Кришна е най-красивия. Кришна е най-красивия, обаче той става още по-красив. Как е възможно това? And then the gopis have more love, and then when Krishna sees, then he becomes more beautiful. So it goes on unlimitedly. И когато Кришна пък стане по-красив, гопите, те са го обичали толкова много, още повече започват да го обичат. И когато те го заобичат още повече, той пък става още по-красив. И така до безкрайност. But anyway, for our understanding, pure love of God without any, as Anyabhilashita Shunyam, that's the perfection. Нашето разбиране, обаче, чистата любов е Anyabhilashita. Without any other desire, just to please Krishna. That's if we come to that, that's a good level of perfection. Това е на нашето ниво, ако успеем да стигнем до момента, в който Anyabhilashita Shunya, всички други желания останат нула, това е много добро ниво на съвършенство. So it depends. Perfection, like even the Siddhas, they have perfection where they can travel without machine from one planet to another. It's a yogic perfection. It can become smaller, and it's another perfection. Има йогите, ситхите имат такива съвършенства, могат да пътуват от едно място до друго без машина. Това е един вид съвършенство. It's relative. Perfection is, in one sense, also relative, right? И от една гледна точка съвършенството е относително. So then we talk about the highest perfection, and that's pure love. А когато говорим вече за най-висшето съвършенство, това е чистата любов. And it has varieties. Но дори и там има разнообразие. Okay, it's a little late already. We stop here. Srila Prabhupada ki jai. Rajra Srimad Bhagavatam ki jai. Sisi Vanitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Изходен с Бхакти Гауравани Госвами Махараджа ки джай.